So therefore, this then the third example, that is the d 1 is equals to a upon root 1 square plus 1 square plus 1 square. So it will comes the a upon root t. So this will be the different intercept or different plane. For when we apply these equations, it will comes the different values. So first values it will be a, second values it will be a upon root 2, third values it will becomes a upon root 3. So likewise, these cubic systems of this unit length a, all the interplanar distance or this can be calculated by geometrical considerations and above this formula. So these ratios of these interplanar distances for various types of the cubic systems is different. So we can calculate it easily. So these values we can calculate easily for the simple cubic, for face centered and the body centered cubics, right? So in this way we can find out the interplanar distance values. So the ratio of this one, and we can find out the these values from this formula. या फॉर्म्युल्यावरून आपण ते काय करू शकतोय, फाइंड आउट करू शकतो. आता ते कशा फाइंड आउट करता येतात ते आपल्याला थोडंसं बघायचं आहे. ओके, so just see, this is the formula, that is the dhkl is equals to a upon root h square plus k square plus l square. So this hkl म्हणजे सपोज जर सपोज 1 h हा जर 1 असेल, k हा 1 असेल आणि l 1 असेल, तर इथे काय येणार 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर. मग हे काय होईल टोटल, तर a अपॉन 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर हे काय असणार आहे, तर 1 चा स्क्वेअर 1 तर हे 3 होईल. सो रूट 3. सो a अपॉन रूट 3. So this is the value of this interplanar distance of the this Miller indices. याच्यावरून आपल्याला रेशो काढता येईल आणि त्याच्यावरून त्याच्या व्हॅल्यूज आपल्याला काढता येईल. So this is all about the equations which can find out the this interplanar distance of the cubic systems, where dhkl is the interplanar distance of the set of the plane hkl, and it is the length of side the cube in all the three cubic systems we consider. That is, आता जसं मी सांगितलं होतं तुम्हाला की जर आपण क्यूबिक सिस्टीम अशी कन्सिडर केली की h हा 1 आहे, k हा 0 आहे, l हा 0 आहे. इथे h1 आहे, k1 आहे, l0. इथे hkl हे 111 आहे. सो दिस इज द प्लेन. हा जो प्लेन आहे, सो दिस इज द प्लेन. इट इज हा एक्झॅक्टली एचकेएल आहे. एचकेएल आहे म्हणजे मिलर इंडायसेस. मिलर इंडायसेस कुठून काढतो, तर वेस इंडायसेस. वेस इंडायसेस कुठून काढतो, तर प्लेन जिथे जिथे इंटरसेप्ट होतात त्याचे कोइफिशियंट्स, त्याचा रेसिप्रोकल्स घेतोय आणि त्याच्यावरून त्याला लिस्ट ऑफ द कॉमन फॅक्टर्स नि मल्टिप्लाय करतोय, देन विल गेट द इंटिजर्स, अँड दॅट इंटिजर्स विल कम टी in this type 110 or 111 or 100. So this is the distance we can calculate with the help of this one, these equations. So if you consider the cubic systems, so we consider these planes. आपण हे planes जर consider केले तर आपल्याला ते काढता येते. So interplanar distance and Miller indices. आता याचं रिलेशन्स काय आहे? This is Miller indices and this is your interplanar distance. So interplanar tracing between the two closest parallel planes with the same Miller indices is designed as, that is the HKL. Okay, so this HKL are called as the Miller indices. This equations, they आपण equations बघितले की DHKL is equals to A upon root h square plus k square plus l square. l square HKL म्हणजेच काय आहे, तुमचं जे काय तुमचे हे प्लेन्स असतील 110 110 110 इक्वल डिस्टन्सला आहे आणि एका साइडला हे तिन्ही प्लेन्स का आहे पॅरलल. इट इज अ पॅरलल वन, इट इज डज नॉट इंटरसेक्ट द वन ऍक्सिस, राइट. सो ए इज लॅटिस कॉन्स्टंट. हा ए जो असतो हा लॅटिस कॉन्स्टंट असतो. So this is the Miller indices and interplanar distance. This is the relations. Now see, this is the one phase which will be covered by your cubic systems. एक फेस आहे, त्या क्यूबिक सिस्टीम ने आपण कव्हर करतो, त्याला आपण फेस म्हणतो. इंटरफेशियल अँगल्स कशाला म्हणायचं? इंटरफेशियल अँगल बिटवीन द टू ऍडजस्टंट फेसेस, जसं आपण म्हटलंय ही एक हे आहे
edges आहे, and this is the second edge, this is the face. Okay, or this one is the one edge, this one is the second edge. So more accurately, it is an angle located this between the two vertical drawn to any two adjacent faces. दोन adjacent faces म्हणजे ही एक adjacent faces आहे. आपण faces बघितले की faces कशाला म्हणायचं आहे? So faces is previously this is called as the face, right? ही face आहे cubic ची, and the interfacial angles ह्या दोन फेसेस आहे, ही एक फेस आहे, ही एक फेस आहे. ह्या दोन फेसेसला हा जो अँगल तयार होतोय त्या अँगल्सला आपण काय म्हणतोय? इंटरफेशियल अँगल. हा अँगल इथे पण असू शकतो, इथे पण असू शकतो, इथे पण असू शकतो, इथे पण असू शकतो, इथे सगळ्या ठिकाणी. कारण सगळ्या ठिकाणी काय आहे, ही एक फेस आहे आणि ही एक फेस आहे. ही एक फेस त्या साईडने जर बघितलं तर ती एक फेस असणार आणि ही एक. सो द अशा ज्या फेसेस असतात त्या फेसेस मधला जो अँगल असतो तो इंटरफेशियल अँगल आपण असं म्हणू शकतोय. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड द इंटरफेशियल अँगल्स. हा जो अँगल असेल, आता हा अँगल आहे, ही एक फेस आहे आणि ही एक फेस आहे, ऍडजेसंट फेस. तर यामध्ये जो अँगल तयार होतोय तो इंटरफेशियल अँगल आपण असं म्हणतो. ओके, इथे आपण दाखवू शकतो. दिस इज द अँगल बिटवीन दिस टू. या दोन फेसेस मधला अँगल तयार होतोय तो इंटरफेशियल अँगल. लॅटिस प्लेन अँड द मिरर इंडायसेस, जसं आपण आताच डिस्कस केलंय की लॅटिस प्लेन is any plane containing at least the three non-collinear lattice points. आता प्रिमिटिव्ह किंवा सिंपल क्युबिक लॅटिस किंवा सिस्टीम मध्ये काय असेल तर 100 प्लेन, हा 100 प्लेन काय असतो तर हा अशा पद्धतीचे असे प्लेन्स. सो दिस इज द इंटरप्लेनर डिस्टन्स, याला आपण इंटरप्लेनर डिस्टन्स म्हणतोय. इथे जो अँगल होतोय तो इंटरफेशियल अँगल्स तयार होतोय. ओके, सो इक्वल डिस्टन्सला तीन प्लेन्स आहेत. मग त्यापैकी एक जो प्रत्येक प्लेनचा एक जी साइड असते ती साइड काय होते की एका ऍक्सिसला काय करते ती इंटरसेप्ट करते म्हणून 1, आणि बाकीच्या दोन ऍक्सिसला तो काय होतोय पॅरलल असतो. इट इज अ पॅरलल टू टू ऍक्सिस, दोन ऍक्सिसला ते पॅरलल असेल म्हणून तिथं 0 होते. सो दिस इज द प्लेन, इट इज 100 प्लेन. Second type, that is a 110 planes. So here your planes, it is present at the equal distance, that is this is the interplanar spacing or distance, and it is intercept the two angles, two axes, दोन axis ला तो काय करतोय intercept करतोय. So it is 1 1, and the third axis जो आहे त्या axis ला तो parallel असेल म्हणून 110 plane. अँड हिअर दी 1 1 प्लेन म्हणजे इथे तिन्ही ऍक्सिसला तो काय करतोय इंटरसेक्ट करतोय, अँड ईच अँड एव्हरी प्लेन, प्रत्येक प्लेन हा काय आहे इक्वल डिस्टन्सला आहे. सो इट इज इंटरफेशियल स्पेसिंग और इंटरफेशियल, इट इज अ डिस्टन्स बिटवीन द टू ऍडजस्टंट प्लेन्स. त्याला इंटरफेशियल प्लेनर किंवा डिस्टन्स किंवा आपण स्पेसिंग म्हणतोय. आणि हे तिन्ही ऍक्सिसला काय करतोय इंटरसेप्ट करतोय आणि म्हणून इथं 1 1 प्लेन असते. So this is the type of planes in a simple cubic system. Same, the face center cubic मध्ये काय आहे तर 200 planes, 200 220 and 11 plane. इथे काय आहे की अशा पद्धतीने जर असेल तिन्ही ऍक्सिसला तो काय होत असेल इंटरसेप्ट होत असेल तर त्यावेळेस तो युनिक पॉइंटला म्हणजे तिन्ही ठिकाणी सारख्याच पॉइंटला तो हे होतोय आणि तो सारख्या ठिकाणी इंटरसेप्ट होतोय म्हणून 1 1 प्लेन. बट इन केस ऑफ दिस प्लेन्स विच इज प्रेझेंट ॲट द इक्वल डिस्टन्स, बट इट इज द इंटरसेप्ट ॲट ओनली वन ऍक्सिस अँड विच इज डबल. म्हणजे आणि दुसरा जो दोन ऍक्सिसला आहे तो काय आहे तर तो 0 0 म्हणजेच काय तर ते इन्फिनिटी आहे, इट इज पॅरलल. सो डबल म्हणजेच काय तर सपोज इफ यू कन्सिडर ॲज डबल म्हणजे कसं तर सपोज इफ यू कन्सिडर दिस इज द थ्री ऍक्सिस, तीन ऍक्सिस कन्सिडर केले. इफ इट इज इंटरसेप्ट, इफ इट इज इंटरसेप्ट दिस इन दिस वे, इंटरसेप्ट इन दिस वे, इट इज 1 1 1. ओके, तिन्ही ठिकाणी इंटरसेप्ट होतोय आणि 1 1. बट इन केस ऑफ दिस एक्स वाय झेड ऍक्सिस, या एक्स वाय झेड ऍक्सिस वरती तुमचा प्लेन अशा पद्धतीने इंटरसेप्ट होत असेल. This is the intercepting the points like this. So here the distance of this axis as compared to this two, it is double.
ते जास्त असेल. म्हणजे हा जर 1 युनिट आपण कन्सिडर केला, तर हा 1 युनिट नाहीये. तर हा डबल आहे म्हणजे हा काय आहे? तर हा 2 युनिट आहे. सो म्हणून इथे काय आपल्याला दिसते, की इथे तो इंटरसेप्ट व्हायला पाहिजे असते. तर तो एका इक्वल डिस्टन्सला तो इंटरसेप्ट झाला असेल. पण हा डबल आहे. त्यामुळे इथे 2 आपण लिहितो. 1 युनिटपेक्षा 2 जास्त. त्यामुळे ते डबल आहे. त्यामुळे 2. ओके. 3 कधी असू शकत नाही कारण 3 पर्यंत तो इंटरसेप्ट होत नाही. ओके. सो दिस इज 2 and these two and the planes of this it is not intercept with these two axes. It is parallel to these two axes. So therefore it angles like the just like this. अशा पद्धतीने तो काय असणार आहे अँगल्स असणार अशा पद्धतीने तो प्लेन असणार आहे म्हणजे वर जसा तिथं आपण दाखवलाय तो एकाच ठिकाणी काय होतोय इंटरसेक्ट होतोय सो देअर फोर दी 2 and 0 0. Here it is intercept the two axes, but at again it is 2 units. 2 units ला तो हे होतो आणि 1 axis ला तो काय होतोय की it is parallel and therefore it is infinity and it comes to the after the calculations of Miller indices it comes to the 0. Therefore it is 2 to 0 plane. This is already discussed. The in a body centered cubic lattice it is 2 0 0 same in this way and the 1 1 0 planes and 2 2 2 planes. So 1 1 0 planes it is the intercept the and the two axis that is the 1 units and the third axis it will not be the intercept it is parallel and it will comes the infinity and it will comes the 0. So it is 1 1 0 plane. And the third types of this it is a non-collinear lattice points that is 2 2 planes. So it is 2 2 planes means it is the intercept all the three axes but at the 2 units so therefore the 2 2 planes. Okay, so this is the simply the lattice planes and the Miller indices and it comes these HKL values it will be the that planes is the 1 1 0 simple cubic lattice that is 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 and 1 1 1 for FCC that is 2 0 0 2 2 0 and 1 1 1 plane and for body centered cubic that is a BCC that is 2 0 0 planes 1 1 0 planes and 2 2 2 planes. So this is Miller indices for three types of the cubic lattice system. अशा पद्धतीचे Miller indices हे तीनही cubic lattice system साठी अशा पद्धतीचे ते असू शकतात. So this 3D lattice consists of the symmetrical organized atoms intersecting three sets of the parallel planes. जसं आपण बघितलंय. So these all the parallel planes are crystal planes. हे सगळेचे सगळे जे planes असतात parallel planes हे crystal planes and are used to be determine the shape and structure of the unit cell and the crystal. म्हणून मी जसं आधी तुम्हाला सांगितले we have already discussed about this. So these planes it is find out the HKL or the Miller indices and that Miller indices or the planes it is very important information gives us that is the geometry and structure of the crystals. त्या क्रिस्टलची जॉमेट्री किंवा स्ट्रक्चर आपल्याला मिळू शकते ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लेन्स. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डिटरमाइन shape and structure of the unit cell or the crystals, right? Then these planes intersect with each other and make the 3D shapes that have the 6 faces. And the these crystal planes define the crystal structures by the making of axes visibles and are this means by which we can calculate the Miller indices. So all the points will covered with this. Then in this any crystallographic planes can be specified these three integers that is the HKL. Okay, so that the Miller indices we can be easily calculated. So these indices of any given planes can be worked. So out of by considering the intersections of the planes with the crystallographic unit cells vector ABC आपण बघितलेला आहे की आणि if XYZ are the fractional coordinates of the intersections of the planes with the ABC then Miller indices can be the smallest integer in the same ratio that is 1 upon X 1 upon Y 1 upon Z, right? So that is the one things. The orientation of surface of the crystal plane by the definitions of considering how many planes intersect the main crystallographic axis of the solids. So that applications of set of rules leads to the assignment of the Miller indices that is HKL and these are the set of number that may use to identify the plane and the surface.
आता जसं आपण बघितलं होतं की कशा पद्धतीने आपल्याला मिलर इंडायसेस काय, दिस इज नॉट द डिफरंट थिंग्स, इट इज द ओनली वी कॅन फाइंड आउट द मिलर इंडायसेस HKLs. आणि ते आपण बघितलं की आपण काय करतोय, डिटरमाइन द इंटरसेप्ट ऑफ द फेज अलॉंग द क्रिस्टलोग्राफिक बेस इंडायसेस आपण काढतोय इन टर्म्स ऑफ युनिट सेल डायमेन्शन, देन टेक त्याचा रेसिप्रोकल्स घेतोय, क्लिअर फ्रॅक्शन्स करतोय विथ द हेल्प ऑफ द मल्टिप्लाइंग द लिस्ट कॉमन फॅक्टर्स अँड देन रिड्यूस द लोवेस्ट टर्म्स दॅट इज इंटिजर्स आपल्याला मिळते. अशा पद्धतीने आपण मिलर इंडायसेस फाइंड आउट करतो. त्याचं एक्झाम्पल्स आपण घेतलंय की सपोज एक्स वाय अँड झेड हे इंटरसेप्ट आहे अँड दॅट इंटरसेप्ट आर 3, 1 अँड 6. हे एक्स 3 आहे, Y1 आहे आणि Z6 आहे. तर मिलर इंडायसेस कसे कॅल्क्युलेट करायचे, त्याचा रेसिप्रोकल्स घ्यायचा, 1/x होईल, 1/y होईल, 1/z. म्हणजे एक्स काय तर 3 आहे, वाय 1 आहे आणि झेड 6 आहे. सो 1/3, 1/1, 1/6. क्लिअर द फ्रॅक्शन्स बाय मल्टिप्लाइंग बाय 6. आता याला मल्टिप्लाइड बाय 6 ने जर केलं तर काय होईल, तर याचा 2 होईल, याचं इट इज 6 अँड याचं काय होणार 1 होणार. सो दिस इज द clear this one and it is comes to the integer number that is 261. So the reduce the lowest terms already there. आता हे आपण already reduce केलेलं आहे. So 261 it is the HKL and it is called as the Miller indices. Okay. So in this way we can find out the Miller indices. आता हे सगळ्या ज्या आहे XYZ A. So this following treatment of this procedure used to be assigned the Miller indices is a simplified one. So only cubic crystal systems, one having a cubic unit cells with the dimension A into A will be considered. And then step 1, आपण काय केलं की आयडेंटिफाय केलं इंटरसेप्ट ऑन द XYZ ऍक्सिस. एक्झॅक्टली ओके. आता XYZ ऍक्सिस वर आपण काय केलंय की A00. आता हा A एक्स ऍक्सिसला काय झालं, इथे इंटरसेप्ट झाला, पण बाकीच्या दोन ऍक्सिसला तो पॅरलल आहे म्हणून काय 0, 0. So in this case, the intercept on the x-axis at x point, that is A is equals to 0, at this point will be intercept. But this remaining two axes will be the parallel. या axis ला आणि या axis ला तो काय आहे, parallel आहे, हा plane. So therefore A is 0, 0. So the surface is parallel to the y and z axis, and strictly therefore there is no intercept on these two axes. But we shall consider the intercept to be infinite. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतोय की ह्या पॅरलल पोझिशन्सला जर असेल, पॅरललला असेल तो, तर त्याला आपण इन्फानाइट कन्सिडर करतो. इट विल बी टेकन ॲज अ इन्फानाइट. So if it is taken as infinite, then this plane so parallel to x-axis and z-axis and y-axis, so that is the intercept on x, y and z-axis r, it is a infinity infinity, हे intercept होईल. सो जर हे अशा पद्धतीने येत असेल तर A00 कसं येतंय, तर स्टेप्स 2, specify the intercept in the fractional coordinates. So the coordinates are converted to the fractional coordinates by dividing the respective cell dimensions, right? And a point XYZ in a unit cell of dimension A into B into C. So has fractional coordinates A x upon A, y upon B, and z upon C. So in this case, the cubic unit cell, each coordinates will simplify dividing by the cubic cell constant E. And that the fractional intercept, that is A upon A, infinity upon A, infinity upon A. So that will be A upon A, it is 1, and infinity upon A, infinity upon A, infinity 1, infinity, infinity, right? So take the reciprocals of the fractional intercept, that is the final manipulations. This generates the Miller indices, which is that is the this conventional should be then the specify without being the separated by any commas or other symbols. So that is the Miller indices are also this with the standard brackets, right, in the standard brackets. ह्या standard brackets मध्येच आपण Miller indices लिहितो. When one is the specified unique surface such that the being considered here, that is this reciprocals of 1, एकचा reciprocals एकच, and infinity r1, infinity r1 and 0 respectively. एकचा reciprocals एक होईल, पण infinityचा reciprocal हा 0 होतो. So therefore we can write simply the Miller indices for this figure cubic system. It is the 1, 0, 0. आता लक्षात आलंय तुम्हाला 1, 0, 0 कसं येते, तर
This is the methods to calculate the Miller indices from the interdistance or the interplanar or these planes which is intercept on this x and y and z axis. Okay, this is the methods to find out this one. So the surface plane illustrated this the 100 plane of the cubic crystal systems, right? सो याच्यासारखंच दुसरं एक्झाम्पल आहे. आपण आता इथून आणि इथून डायगोनल प्लेन टाकलाय म्हणून तो काय होते इथे पण एका ऍक्सिसला इंटरसेप्ट होतोय आणि वाय ऍक्सिसला इंटर. बट सी सो दिस इज 1 1 इन्फिनिटी और 1 1 0 अशा पद्धतीने आपण त्याला हे करतो कारण इथे ए आणि इथे पण ए आहे त्यामुळे जसं आपण ती आधीची मेथड बघितली ए ए इन्फिनिटी एकाच ठिकाणी तो झेड ऍक्सिसला काय पॅरलल आहे त्यामुळे इन्फिनिटी. सो याला आपण रेसिप्रोकल सगळे ते मेथड्स केली फ्रॅक्शनल इंटरसेप्ट घेतला तर 1 1 इन्फिनिटी आणि त्याचा मिलर इंडायसेस त्याचा रेसिप्रोकल घेतला तर याचा रेसिप्रोकल्स काय येईल 1/1 1 1/1 1 आणि इन्फिनिटी अपॉन 1 इट इज 0. सी the HKL, this is a 1 1 0 Miller indices for this one. In this way, the which is your plane is intercept all the three axes, not parallel. So A and it is 1 1 1. So it is the intercept. It is 1 1 1, or Miller indices. It is 1 1 1. So in this way, we can find out the Miller indices or the from the interplanar distance or this planes. So तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की intercept, plane, interplanar distance, and the parallel, your plane is parallel or intercept, हे किती महत्वाचं आहे त्याच्यावरून तुम्हाला वेस्ट इंडायसेस मिळते त्याच्यावरून तुम्हाला मिलर इंडायसेस काढता येतात. आता मिलर इंडायसेस तुमच्या पाठ झालं असेल की कसं काढतात. मिलर इंडायसेस तुम्ही इंटरसेप्ट घेताय कोएफिशियंट घेताय त्याच्यानंतर त्याला रेसिप्रोकल्स करताय रेसिप्रोकल्स केल्यानंतर देन वी कॅन clear the fractions with this lowest least common factors, then reduce it, so we get the integers, and that integers it is called as the Miller indices. So this is the interplanar distance जे आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे. Distance it is called as the interplanar distance. आता हे जे डिस्टन्स असते फ्रॉम दिस एक्सिस या इथून ओरिजिन पासून जर आपण कन्सिडर केलं तर दिस इज युअर 1A, दिस इज 2A, दिस इज 3. मी जसं मगाशी म्हटलं होतं की 1 युनिटला इंटरसेप्ट होणार, 2 युनिटला इंटरसेप्ट होणार, 3 युनिटला सो दिस डिस्टन्स इज इन्क्रीजेस. तर हे ए जो आहे तर इथे इथपर्यंत असेल तर तो 1 असेल, त्यानंतर इन्क्रीज होत असेल डबल होत असेल तर तो 2 युनिट असणार आहे, ते 3 युनिट्स असणार आहे. सो दॅट इज द डिस्टन्स बिटवीन दिस प्लेन्स, राईट. सो दिस इज ऑल अबाउट द set of crystallographic planes HKL. We mean set the parallel equidistance. It's parallel equidistance planes, one which passes through this the origin and its next nearest max intercept, that is A upon H, B upon K, and C upon L. So this is the crystallographic axis. तो सेम डिस्टन्सला हे होतं आणि म्हणून आपण अशा पद्धतीने त्याला लिहू शकतोय. हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. ओके, सो दिस इंटिजर HKL आर युजली कॉल्ड एज द मिलर इंडायसेस. This one, this is the Miller indices, this is the planes which will be intercept all these different axes or the different way, and on the basis of this one we can find out the Miller indices for these systems. तर याला वेगळ्या पद्धतीने आपण मिलर इंडायसेस फाइंड आउट करू शकतो. ओके, सो वी डज नॉट. आता इथे कसं होते की A/2 A/B/2 असं का, कारण हा 2 युनिट नंतर म्हणजे तो सी इथे हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स कमी आहे पण हे डिस्टन्स जास्त आहे त्यामुळे जे डिस्टन्स जास्त असेल त्याला 2 आपण युनिट हे कन्सिडर करतो. अँड देअरफॉर दिस the 2 2 1, this is the plane is for this indices or this Miller indices, right. B साठी ते किती येते तर इट इज 2 2 1 also. C साठी किती येते तर इट इज 2 2 1 also. Okay, it is in a different way. So 2 2 1. So each and every it is 2 2 1 Miller indices. Interplanar distance and Miller indices. This one is the interplanar distance, right? This one, right? So O पासून A पर्यंत जे काही डिस्टन्स असेल, सो cos alpha is equals to ON पर्यंत म्हणजे इथपर्यंत, right? So A upon H cos alpha is equals to DHK. So cos alpha H upon H into DHK. So we can find out the interplanar distance, this one. So lattice planes. This is not included in your syllabus. तुमच्या syllabus मध्ये हे नाही आहे त्यामुळे
त्याच्यावरती वी कॅनॉट बी कॉमेंट्स ऑन इट. तुमच्या सिलेबसला नाहीये. हे इक्वेशन्स आहे, पण ह्या इक्वेशन्स वरून तुम्ही फक्त मिलर इंडायसेस आणि ते व्हॅल्यूज तेवढ्या फाइंड आउट करायच्या आहेत. द डेरिव्हेशन्स ऑल दिस थिंग्स इज नॉट इन्क्लूड इन युअर सिलेबस. वी कॅनॉट बी कॉमेंट्स ऑन इट. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस इंडायसेस अँड मिलर इंडायसेस. हा जरासा मी डीपली का घेतलाय, कारण हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री मधला, की ज्यावरून तुम्हाला मिलर इंडायसेस, एक्सरे डिफ्रॅक्शन इंटरप्रिट करता येते, ज्यामध्ये रिसर्च मध्ये सुद्धा त्याचा खूप मोठा उपयोग होतोय. म्हणून आपण थोडस डीप मध्ये ते घेतलेलं आहे. तुमच्या सिलेबसला फक्त डेफिनेशन्स आणि हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मिलर इंडायसेस एवढंच आहे, बाकीचं नाहीये, पण आपण थोडस डिटेल्स मध्ये त्याला बघितलंय. सो next point, it is the crystals of the sodium chlorides and cesium chlorides, and the this will be covered in the next lectures. It continue in the next lectures. Okay, आपण नेक्स्ट लेक्चर्स मध्ये बघूया त्या सिस्टीम्स आणि कशा पद्धतीने डिफ्रॅक्शन्स ऑफ एक्सरे डिफ्रॅक्शन्स, ब्रॅग्स इक्वेशन्स हे आपण नेक्स्ट लेक्चर्स मध्ये बघूया. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू स्टॉप द लेक्चर्स हिअर. इथे आपण स्टॉप करतोय. काही डिफिकल्टी असेल तर प्लीज विचारत चला, मला फोन करा किंवा मेसेज करा. काय तुमच्या डिफिकल्टी जिथपर्यंत तुम्ही विचारणार नाही तिथपर्यंत मला कळणार नाही. ओके, सो नाऊ आय एम गोइंग टू स्टॉप द लेक्चर्स.